Machiegni e Otit Mach TV. When the issue of the finance bill was beginning in this year, I told the president that some of these unconstitutional things should not be done. They should be taken out. And if he's willing to take out those things and step back, that's what I'm telling him that in my statement I've said he steps back, takes a deep breath, and reevaluates his position as the head of state. If the president was to say that it's convening today people to come and say, what is the problem with this policy? I'd be more than ready to go, but it has to be in public. It has to be in public, not in private. I will attend with a public meeting where the policy has to be discussed. Or maybe I've got a team of technocrats saying, where is the problem with this thing? Then we can sit down and we can say, okay, because even the constitution allows for ADR, alternative dispute resolution. So then he goes there and said, okay, we can withdraw it and redraft it and comply with the law. We will not fight it. In fact, we want a situation whereby we are able to support the president and run behind these projects for this country. But not a situation whereby he is using the projects he has to undermine and overthrow the constitution. We can't allow that. Mana kaka ineno video mochako godo noero, nok wanyal lengo ma ok wawuoye story mar Okiya Omtata, kaluwore ni en achiel kuom stories mano make headline kata mosebedo ka make headline chakre odhiambo manyoro. Mairi en story makoro wadwani mondo wariw gi story wa makawuono, mwayango ni odiochieng' makawuono, ni William Ruto oter e doho odiochieng' makawuono gi Aslas gi Mama Mboga, kotelne gi group kata kotelne gi human rights group mong'ere gi nying mar Operation Linda Ugatuzi. Kamokuongo idwaro ni mondo kik ochak oti gi slogan mar Mama Mboga gi Boda Boda, kaluwore ni otiyo kodgi e yo marach kuom idho telo. Bang' mani koseidho telo kata kano oseyudo telo to abandon gi, kendo demands ma jogi ogolo kata demands ma jogi eki ogolo odiochieng' masani adani mondo akelni, adamana ni mondo ibed kodwa nyaka giko mar video ni eri, kaluwore ni story ariyo muda wuoye kawuono gi eki gin story ma no make headline odiochieng' manyoro kata odhiambo manyoro ma nyaka sani eri pod ji wuoye. Mokwongo, Okiya Omtata nyaka sani eri koro amua ni ok mi William Ruto kwe, kendo sani eri wanyalo yango ni ji oamua kata jopiny oamua ni Zakayo nyaka lor piny, maka ok olor piny to yien moidho malo noero idhi ng'adi. Nyaka sani kinde ma William Ruto wuoyo kokwedo doho kata kokwedo judges kinde ni eri, Okiya Omtata en achiel kuom jok mayango ni gin e target kata gin ma William Ruto target gi. E kinde mano wacho odiochieng' noero kata kinde mana William Ruto yango ni jodoho kao asoya kuom ji mondo mi ong'ad cases gi ang'aya kata mondo mi ong'ad bura ang'aya ne cases gi. Mak mana ni Okiya Omtata nosewuok moyango ni en pok notemo bribe judge mora mora kata okia kata yo mi bribe ma judges go eko bedo godo bribed, ma o demand kata odwaro ni mondo William Ruto ogol evidence manyiso gik mowacho gi eki kata nyiso gik mosewuoyo gi eki. Ka Okiya Omtata onyono piny kata kinde mana William Ruto wuoyo, geno ne en ni jok mosebedo ka dhi e doho gi eki ne nyalo ling kata nyalo miyo gi luoro mar makoyo donjnegi ma ok giwuo. Mak mana ni Okiya Omtata oyango ni en achiel kuom jok ma ok nyal bedo intimidated kata ok nyal buog e yo mora mora. Ka koro owuok kendo riwo lwedo jok mosewuok mar kwedo William Ruto, kendo statement kata speech mar Okiya Omtata odiochieng' manyoro noero adani mondo amiyi godo koka wadhi e story maduong' kata wadonjo e story wa maduong' mar Mama Mboga gi Boda Boda. Case ma gin godo gi William Ruto kata koro gisenyono piny ne William Ruto nyaka chulgi kuom tiyo gi slogan gi e donje telo. Kosedonje telo to abandon gi, kendo slogan noero idwa ni mondo we kik ochak oti godo, ma kodwa tiyo kode to nyaka okwa permission kata nyaka okwa rusa mar tiyo gi slogan mar Mama Mboga gi Boda Boda noero. Mairi kaluwore ni wang'eyo ni kinde duto ohala mora mora kata ng'ata kitiyo gi nyinge e loso nying ohandi kata kitiyo go ne market ohandi ma ohandi odhi mbele maber, to onego beni chule kata onego beni oyudo credit kaluwore gi tiyo gi nyinge kata gi tiyo gi brand ne e loso nying ohandi. Koro mairi en kaluwore ni William Ruto notiyo gi nying Boda Boda gi Mama Mboga e yudo kom mar ker, kendo mairi e slogan maduong' manotiyo godo mar rais e kom noero kata mar bede kom noero. Mokwongo we akwonga mi speech mar Okiya Omtata, ng'ama no kowinjo speech nieri, kasto ami speech mar lobby group mayango ni ong'ere gi Linda Ugatuzi,
makoro dhi e doho mar compel William Ruto mondo ochul mama Mboga gi Boda Boda kuom tiyo gi slogan margi, kendo mondo doho okwer Kenya Kwanza, sirikal mar Kenya Kwanza, ni kik gichak giti gi slogan no ero ka onge gi permission mora mora ma gikawo, kata kok gikawo permission kuom mama Mboga gi Boda Boda kuom tiyo gi slogan no ero. Mokwongo, warwa kijana mano tit mach, ka in wendo kik wiyi wil moki subscribe, ka in kodwa kari pile, idio like button tiweno pachi e comment section, kaluwore ni kinde moido pachi, miyo wang'eyo aina mar video miero, to ki subscribe sani, idio lang mane bathe kanyo no ero, eka sasa ma video manyien odonjo kaeri, tibedo ng'at makwongo neno video no ero, kata ibedo ng'at makwongo yudo video no ero. Ago erokamano ne jok maweno pachgi e comment section kinde duto, kendo kinde mabiro kaeri. Kiweno pachi e comment section mar video ni eri, tabro chiwo shout out e video mabiro kata video maluwo maeri. Koro maeri en Okiya Mtata ko respond ne wach ma ji osebedo ka wuoye mar William Ruto kokwadhi e story mar mama Mboga gi Boda Boda. A free human being is defined by two critical things: the freedom to be heard and the right to a fair hearing. Thus, liberty steadily walks on two legs: a free press and an independent judiciary. History has no evidence of tyrannical governments that have coexisted with these two vital institutions, and inevitably an attack on one simply precedes an assault on the other. Since the independent judiciary in Kenya is under attack by the Kenya Kwanza government, I am sure that the next target will be our free press, and that should concern every Kenyan. Another poignant lesson from history is the futility of appeasing tyrants and strong men. After being appeased, despots always gain the strength they need to dominate and plunder, because the dominant human emotions that lead to appeasement are fear and despair. The only medicine for tyrants and strong men is to fight them back. They must be resisted by all means. I therefore add my voice to those who have come out to strongly condemn His Excellency President William Samoei Ruto's recent, most unfortunate, reckless, unwarranted, ill-informed, misguided, immature, unhinged, unnecessary, barbaric, satanic, and without a doubt, unconstitutional attacks on the judiciary. It is therefore an equally grave matter if the President does not have any evidence to support his alarming allegations. And from the look of things, he doesn't have an iota of evidence against the people he has accused of engaging in bribery. Otherwise, he would have handed the lot over to law enforcement and thrown the book at them. He would not have presented himself before the public as a comical contradiction on two unstable stilts, spewing fire and brimstone through his mouth, but flailing his hands helplessly, hanging by the skin of his teeth onto an incoherent and pro-imperialist. Koro mano ne story mar Okiya Mtata. Kwadok e story wa makawuono, kata main story wa makawuono mar Boda Boda gi mama Mboga. Boda Boda gi mama Mboga kotelnegi gi Professor Fred Ogola mar group mar Operation Linda Ugatuzi. Oyangone William Ruto nyaka chul Boda Boda kata William Ruto gi sirikal mar Kenya Kwanza nyaka chul Boda Boda gi mama Mboga omenda maromo bilion 400 gi wiye kata bilion 400 gi malone kuom tiyo gi nying noero kata kuom tiyo gi slogan noero e bede kom mar kir, mak mana ni bang' bede kom mar kir noero gisebedo ignored nyaka sani kata gisebedo owegi oko nyaka sani eri, mak mana ni Boda Boda gi mama Mboga goiko ema ochungo ekonomi ma Kenya kaeri maduong' kata 80% mar ekonomi ma Kenya obed ochungi gi Boda Boda gi mama Mboga noero, moyango ni pesa magi demand noero en pesa matin monego bene sirikal chulogi kata onego bene miyogi kuom tiyo gi nying gi kata kuom tiyo gi slogan gi e kinde noero. Koro ne mondo mi speech mar lobby group nieri kata mar Boda Boda gi lobby group nieri yango ni gidwa ni mondo chulgi kata yango ni nyaka chulgi kuom tiyo gi slogan noero.
So Linda Jamii has sued the Kenya Kwanza administration for using the goodwill of Mama Mboga and Boda Boda without permission for political gain. The High Court has been asked to fine Kenya Kwanza a total of 426 billion shillings, which is the worth for the goodwill of Boda Boda and Mama Mboga. Why are we reaching that figure? Boda Boda and Mama Mboga contributes 80%. That whole sector contributes 80% of the GDP. Boda Boda alone contributes 1 billion shillings per year to the economy. If you take annually, that is 365 billion shillings that he contributes in terms of revenue to the Kenyan economy. So we are asking the following. The court should declare that Kenya Kwanza administration, their employees and everybody else should not use the term Boda Boda and Mama Mboga without permission until this case is heard and determined. Secondly, the court should declare that Kenya Kwanza administration should be able to compensate Boda Boda and Mama Mboga a total of 426 billion shillings, which is the goodwill which they used to reach into power. At the same time, we want to urge any other political formation, political body, that you should respect people's businesses. When you use somebody's business to get fame, and then you rise to power, then you forget them. It has been seen on television, the Mama Mboga that took William Ruto as the president, as a presidential candidate to Bomas, who introduced him as if she was going to government. She was forgotten. And she has cried that she was betrayed. And that kind of betrayal is traumatized. So this trauma that people are going through, many people are quiet because they are feeling that the president is too strong. The president is threatening everybody with, I have a sword, I have this, I have that. But for us here, we don't want to focus on that. We want to focus on, can you just compensate these people for the goodwill? Or at least give us evidence of the permission they gave you to use it. Anywhere the president talks, whether it's in the New Year message, he said he is sorting out Mama Mboga and Boda Boda. Anywhere they give report about the state of the nation or the economy, it's always that Boda Boda and Mama Mboga are benefiting. The question is, do you know any Boda Boda? Do you know any Mama Mboga that has moved from being a Boda Boda and Mama Mboga to be in government? If you know any, then the president is right. But if it's not the case, then you need to compensate how he used them to get into fame and power without actually making them feel this goodness they have got. Hasa wito wangu kwa sasa hivi naoelekeza kwa vijana na kina mama kwamba kufikia mahali ambapo tumesimama imebidi tutafute mbinu mbadala, kwa sababu shughuli zile ambazo tunazifanya sasa hivi haziwezi zikatupeleka mahali popote kama akili zetu hazitopanga mpango mwingine tofauti. Tumejipata katika njia panda kwa sababu tulipochagua serikali ambayo iko mamlakani sasa hivi tulikuwa na matumaini makubwa. Tukasema tunatoa mabwenyenye, tukasema tunatoa wale watu ambao walikuwa wanapora nchi, tukasema mambo mengi. Lakini kufikia sasa hivi mambo yameharibika zaidi kuliko vile tulivyo. Koromagi ariogi estorio mawangodo kawuono. Marwa kinde duto en seto ni mawuok manyien kendo kelo nigi kapok iwinjogi kamoro amora. Emomiyo akwayi ni ka in wendo kata ka in ng'at maromo gi channel ni chieng' mokwongo na gimoro amora, to kik wiyi wil ma ok subscribe, nikech news mabiro kata story mabiro pod liet mana kaka pile pile kata kaka wamanyo negi pile pile kinde ma gidonjo. Warom kodi story mabiro kendo.